Okay guys, sa video na ito, tuturuan ko kayo paano mag-download ng IDM or Internet Download Manager. Okay, open lang natin yung browser natin. Okay. Search natin IDM. IDM. Okay. Scroll lang natin sa baba. Click natin tong Download Internet Download Manager. Okay, downloading. Downloading na siya. Wait lang natin. Okay, downloaded na. Open file location. Okay. Open. Next lang natin to. Next, I accept the terms in the license agreement. Next. Okay. And voila. Install ng ating IDM Internet Download Manager. Okay. So, 30 days trial. Na ito. Try natin gamitin Si IDM, try natin gamitin. Sige, YouTube. Enable lang natin dito sa extension. Enable extension. IDM. Tapos, refresh natin to. Okay. Download this video. Download this video. Okay. So, ganun lang guys. Paano mag-download ng Internet Download Manager.